Trascendio, y también ya están listos, podemos hacerlo. Falta el señor Stefanov, aún no se ha conectado. No sé si esperamos un minutito más. No, no se va a conectar, quiero entender, ¿verdad? No se ha conectado. O sea, Ajá. entre las personas que han tratado de ingresar, todavía él no se ha conectado. Si nuestros colegas del Alto Comisionado nos indican si podemos comenzar, tal vez Pladen no va a estar presente, ¿verdad? Exacto. Yes, yeah, I think, yeah, if I may, we can start. We could start, and Mr. Stefanov will join, yeah, when he finishes his previous meeting. Thank you. No, thank you to you. Pues, si les parece, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes. En nombre de la RINDHCA y de su secretario general, el señor Pedro Pelizaya Aro, les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar titulado El proceso de acreditación del Subcomité de Acreditaciones de la GANHRI y las instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas. Como ustedes saben, este webinar está organizado en colaboración con el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI como lo conocemos, bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, representada por la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos regionales de esa oficina. Quiero agradecer el interés que han mostrado 14 instituciones nacionales de este continente por asistir, por participar en este importante proceso, y también agradezco muchísimo a la Defensoría del Pueblo de la República Dominicana, quien próximamente se someterá por primera vez a este proceso de acreditación por el interés mostrado de participar. Hay un número muy importante de asistentes a esta sesión, lo cual agradezco muchísimo. Por supuesto, también agradezco a la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos regionales de la Oficina del Alto Comisionado, quien a su vez forma parte de la Secretaría de este Subcomité de Acreditaciones. Entonces no tengo más que palabras de agradecimiento para Vladen Stefanov, para Cintia Radet, para Javi, para Jan, por estar presentes en este esfuerzo. Recuerdo también a ustedes que este webinar se podrá llevar a cabo en inglés y en español. Por lo tanto, ustedes ya saben cómo acceder al idioma de su preferencia para que puedan estar atentos a esta sesión. Como ustedes saben también, las instituciones nacionales de derechos humanos son acreditadas y revisadas en cuanto a su cumplimiento con los Principios de París, los cuales son los estándares internacionales respaldados por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1993. Este proceso de acreditación es esencial, ya que indica la independencia y la eficacia de las instituciones nacionales de derechos humanos y su cumplimiento con los Principios de París. Como tal, les confiere legitimidad a una institución nacional y proporciona a estas instituciones nacionales acreditadas como instancias que cumplen cabalmente con estos Principios de París, y cual le permite también tener derecho de participación en el trabajo ante el Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados, solo por citar algunos ejemplos. Vamos a tener 2 horas intensas de trabajo, pero muy productivas. Además, están muy atentas 4 instituciones nacionales que próximamente estarán sometidas a este proceso, como es las instituciones nacionales de Costa Rica, de Bolivia,
Paraguay, e insisto también, nos acompaña la Defensoría del Pueblo de República Dominicana. No quiero abusar del uso de la voz porque lo importante es escuchar a nuestros colegas del Subcomité de Acreditaciones, así que dejo el uso de la voz en ellos, nuevamente agradeciendo muchísimo este importante esfuerzo. Cuando ustedes gusten comenzar, querida Cintia. Muchísimas gracias por apoyarnos. Thank you very much, Consuelo. Very warm greetings from the National Institutions section of the Office of the High Commissioner for Human Rights. I think I would like to concur with the network of national human rights institutions of the Americas, with RINDHCA, to say that it is a pleasure for us to have this opportunity today to virtually meet you, very distinguished representative of national human rights institutions from the Americas and the Caribbean. Along with our colleagues from RINDHCA, we hope that today's virtual workshop will form part of an effort, a collective effort, to empower each and every national human rights institution on the GANHRI accreditation process. The GANHRI accreditation process is your process, and we are here to accompany you through that path, through that route. The presentations that we will share today will strive to unpack the key steps of the GANHRI accreditation process. We will also try to share with you the type of support that you could benefit from. And most of all, we hope that you will intervene to ask questions, because it is presentation, but it is also an exchange, and to share experience. I see from the list of participants that there are many institutions that are already in their fourth or third accreditation cycle. So many of you knows the process. And I think before starting, I just would like to introduce the three of us that are here today. We are three colleagues from the National Institutions section. And as it has been mentioned, the National Institutions section of the Office of the High Commissioner for Human Rights served as Secretariat of the Subcommittee of the GANHRI Subcommittee on Accreditation. I have Jan Collier, who is a colleague, a staff member. And then we also have Heidi Mercedes Brizuela Morales, who is a fellow from the institutions, the National Human Rights Institution of El Salvador. With that, without much ado, if you will allow me, I will start with the first presentation, which is just a brief reminder of what the accreditation process is. Yeah. So I think select window all on screen. Yes, I should. Sí, I have it. Alors. Disculpe, tengo un poquito problema. No puedo compartir, no puedo compartir.
A nuestros colegas de Trascend, yo les solicitaría los permisos para poderlo realizar, si son tan gentiles. Yeah, all the panelists can share the screen, so I don't know. Sí, todos los who panelistas can tienen- Ya está. Ahora podemos ver. ¿Ustedes pueden ver mi Así presentación? es. ¿Sí? Ya. Okay. Muchas gracias. Okay. Yes. So I think that, as I said, this is really a brief reminder of what is the GANHRI accreditation process. Consuelo mentioned it. Yes, we should not forget that the accreditation process, or the GANHRI accreditation process, is an accreditation for a state body, which you are all you all represent here. The accreditation is requested by the NHRI. It's not requested by the state, it's requested by the institution itself. We should also not forget that it is a peer review process, meaning the members, the 4 representatives of NHRIs, are the ones that will take the decision, will recommend an accreditation process. And its specificity is the fact that the GANHRI accreditation process is conducted in cooperation and under the auspices of OHCHR, of the Office of the High Commissioner for Human Rights. The accreditation process also has an international recognition. It is understood that one national institution that is accredited will continue to comply with the Paris principles. And it then brings perceived independence and credibility of a national institution at national level. It has also been mentioned that the accreditation status by GANHRI, granted by GANHRI, bring enhanced participation rights in the UN human rights mechanisms, including the Human Rights Council, the Universal Periodic Review, the treaty body system, and also to some of the committees of the General Assembly in New York. Yes. So, in a brief overview, the Subcommittee on Accreditation is a subcommittee of the GANHRI Bureau and is formed part of GANHRI. And yes, again, we have this strong and particular relationship with the Office of the High Commissioner for Human Rights. In terms of international standing of the GANHRI accreditation process, I think I just would like to remind 3 particular, let's say, source or basis for recognition. So the first one is the fact that the United Nations Secretary General report on the accreditation process. Every 2 years, the United Nations Secretary General present this report to the Human Rights Council on the work of GANHRI in accrediting national institutions. So the next report will be for September 2024 of this year, actually. The second recognition and strong basis is the fact that the Sustainable Development Goal, and in particular Goal 16, on strong institutions, actually has identified national human rights institutions as one of the indicator, one of the measurement of the achievement of this goal by member states. And then the third, I would say, ground and the third standing, international standing of the accreditation is actually
take its source from the recommendations by the international human rights system, but also to some extent by regional human rights systems. So as you are all aware of, the international human rights system consistently make recommendations to member states on strengthening their national human rights institution, on providing adequate funding to their national human rights institution, on amending their law if needed in order to ensure compliance with the Paris Principles. So I think if we try to go more into depth into the GANHRI accreditation, subcommittee on accreditation, we should remember that, as I said, it is a subcommittee of the GANHRI Bureau. It has been established to review and analyze applications for accreditation from NHRIs. The subcommittee on accreditation is composed of 4 members who are 4 representatives from each regional network of GANHRI. So 1 representative from Africa, 1 representative from the Americas, 1 representative from the Asia Pacific, and 1 representative from Europe. Those 4 representatives, 4 NHRIs, are the ones that make the recommendations for status. And then you also have observers to the work of the subcommittee on accreditation, and there you have the secretariat of the network. So the secretariat of the 4 regional network, and then the GANHRI head office here in Geneva. Another type of observer is the OHCHR, the Office of the High Commissioner for Human Rights, and in particular our section, the National Institution section, as we also serve as secretariat of the subcommittee on accreditation, similar to the work that our colleagues are doing for the committees and the treaty bodies. As you know, the subcommittee on accreditation has 2 sessions per year. The first session is around March, April, and the second one is around October, November of each year. Each session now, in order to optimize the work of the subcommittee on accreditation, each session includes an online segment and an in-person segment. During the online segment, members and observers try to prepare the list of questions, try also to discuss procedural matters. And during the in-person session, where the 4 members, the 4 regional network, the GANHRI head office and OHCHR NIRMS sit together here in Geneva, it's during that time that the interview with the National Human Rights Institution is conducted. Having said that, we call it in-person segment, yet it should be noted that NHRIs that are examined or are under review will be interviewed only online. Yeah, it will be through video conferencing facilities. Yeah, and so there is no requirement to travel to Geneva, as the work of the subcommittee on accreditation is also a confidential work until the report is made public. So as I said, this is just a picture of the main stakeholders of the subcommittee on accreditations. So in the center, in the middle, you have really the pivot, the heart of the process, who are the 4 members of the subcommittee on accreditation. And then on the right, you have the regional networks and GANHRI, and then you also have OHCHR on the left side of the screen. Yeah. I think it is important for us to bring more clarity on the role of the Office of the High Commissioner as Secretariat to the Subcommittee on Accreditation.
because as you would have realized now, the Secretariat support really the work of the subcommittee by serving as main focal point for communication with national institutions. The Secretariat, OHHR, prepares the summaries of all accreditation applications, and we maintain the record or the institutional memory of the process on behalf of the GANHRI chairperson. The accreditation, as I said, is also formed part of a report by the UN, United Nations Secretary General. So just a bit of some data to share with you. So as I mentioned earlier, the existence of national human rights institutions in compliance with the Paris Principles, meaning A status, is one of the indicators of achievement of Goal 16 of the Sustainable Development Goal. So according to the most recent study that has been conducted by the Office of the High Commissioner, UNDP, and then the United Nations Office Against Drugs and Crime, in 2022, the global proportion of countries with A status NHRIs stood at 43%. So that's actually means that 60% of the United Nations member states still do not have independent national human rights institutions, or still do not have national human rights institutions that are A status. And if we dive down, we could see that, for instance, for Americas, for Latin Americas and the Caribbean, we are around 40%, yeah, in terms of institutions that are in compliance, in full compliance with the Paris Principles. Yes, if we break down the figures, as of December 2023, we have 88 A status national human rights institutions across the world, 32 B status national human rights institutions, which are institutions that are partially compliant with the Paris Principles. And for the Americas and the Caribbean, we have currently 14 A status institutions and 4 B status institutions. This is, I think, this is just, let's say, a summary of what I've said about the role of OHHR NIRMS in the process. And yeah, so I think, yeah, I will stop there. It's just important, as I said also, to remind that, yes, it is a peer review, but it is a peer review that has an international standing. Yeah. Thank you very much. I would be happy to reply to questions. Tal vez podríamos dejar un espacio al final para preguntas y así podemos avanzar. Estoy cierta que muchas instituciones nacionales estarán participando y organizando sus preguntas, pero si es así, las pueden ir colocando en el chat o daremos espacio al final de la sesión para ello. Así que, si les parece, podemos continuar. Sí, muchas gracias, Consuelo. So, yeah, thank you very much. So I think what we would suggest it then, I would now hand over the next presentation to my colleague Yann Collier. Yann will focus particularly
on the key steps, on the main steps of the accreditation process. And please bear in mind, as we said, we also want to really share concrete information with you today. So over to you, Jan. Thank you, Cynthia. Sí. Bien, estoy a hablar de los pasos principales del proceso de acreditación que están presentados en este cuadro para información. Después vamos a compartir con ustedes este PowerPoint. El primer es totalmente suyo, es la preacreditación, que incluye una discusión interna a la INDH. O sea, la pregunta que a ustedes tienen que responder será el momento adecuado para nosotros a presentar un pedido de acreditación al SCA, Subcomité de Acreditación. Esta decisión es suya. Es la INDH que tiene que decidir caso se siente lista, pronta para entrar en el proceso de acreditación. Claro, desde este momento, la INDH puede pedir ayuda a otras INDHs, al network de su región, en este caso RINDHCA, y después también la GANHRI puede providenciar consejos relacionado al proceso de acreditación. Puede se tratar también de formaciones, trainings, o también de parte de NIRMS, en nuestra sesión acá en la OACNUDH, de asesoramientos. Pues esta ayuda de la parte de NIRMS no garantiza la acreditación, es un apoyo antes de entrar realmente en el proceso de acreditación, que acá comienza, que es el lanzamiento del proceso de acreditación, incluyendo en detalles, pero rápidos, la etapa en la cual la INDH, ustedes, envía un pedido de acreditación al presidente de la GANHRI a través de nosotros acá en Ginebra. Así que actuamos como secretariado del SCA. Este pedido entra en el calendario de los miembros del SCA, y después NIRMS, nuestra sesión, va a llamar las INDH para que éstas submeten sus pedidos de acreditación, el cual tiene que incluir unos documentos esenciales, que es el mínimo, pero son esenciales. Es decir, que caso falta uno de estos documentos, su pedido no podrá ser considerado. Se trata de la ley o la Constitución a partir de la cual fue creada la INDH,
su organización interna, el, el, el relatorio anual, el informe anual y la declaración de conformidad. Estos documentos tienen que ser recibidos por nosotros acá en Ginebra ante ciertas datas. Por ejemplo, caso ustedes están presentando su pedido de acreditación durante, o sea, para la primera sesión del SCA, tienen que enviarnos los documentos antes del 1 de octubre de cada año. Caso se trata de la segunda sesión, será antes del 1 de junio. Por favor, estas datas son inmuables. Es realmente necesaria observar estas datas. Después, una vez que su pedido con la documentación necesaria llega acá en Ginebra, entramos en el proceso de acreditación. De todos los documentos que recibimos, vamos acá en la NIRMS preparar un resumen con las informaciones esenciales de su pedido, o sea, la documentación que nos enviamos, pero también vamos a considerar recomendaciones hechas por los diversos actores del sistema onusiano de derechos humanos. Pourquoi? Perdón, ¿dónde está la presentación? Alors, attends, je vais la changer. Ok. C'est pas là. Est-ce que c'est mieux? Comme ça? Pourquoi? Je suis bien embêté. Et là? Contrôle, règlement. ¿C'est ça? Ah, d'accord. Gracias. Perdón. Entonces, rápidamente, la primera página de mi presentación es esta, que es el resumen en una página del proceso de acreditación. Yo hablé de la parte de preacreditación con las etapas, la discusión, la decisión que es de la INDH de iniciar el proceso de iniciar su pedido de acreditación, el apoyo que la INDH puede recibir y principalmente el apoyo por NIRMS, o sea, consejos, trainings y una asesoría. Después tenemos el inicio al proceso de acreditación, que incluye el envío por la INDH de un pedido de acreditación al presidente de la GANHRI y
rápidamente. La documentación obligatoria que tiene que ser enviada a nosotros acá en Ginebra, o sea, la ley o la constitución instituyendo la INDH, su organización, el informe anual y la declaración de conformidad. Estos documentos tienen que llegar acá en Ginebra antes del 1 de octubre o antes el 1 de junio. Pues tenemos el verdadero proceso de acreditación que empieza con el resumen que nosotros preparemos sobre su pedido y con las recomendaciones hechas por los actores de la ONU, del sistema de derechos humanos, o sea, el examen periódico universal o las entidades de tratados. Después de una semana, el resumen será puesta a disposición de los miembros del SCA, y este resumen ya es un documento que nos presentación. Ok. Entonces, yo estaba en el punto 2, es decir, que la INDH tiene una semana para enviar su resumen. Una vez que nos enviamos a ustedes el resumen para ustedes corregir errores de hecho, solo errores de hecho. Después de ustedes enviarnos de vuelta el resumen, los miembros del SCA van a continuar su análisis, y este análisis será una base para la entrevista, que es la próxima etapa. Nos vamos. Entonces, la entrevista con el SCA es basada en el resumen. Es una lista de preguntas que ustedes recibieron 2 días antes de la entrevista, que normalmente tiene una duración de 1 hora. Y también, así que ya lo decimos, es online. Después de hecho, los miembros del SCA van a discutir sobre su aplicación, sus respuestas durante la entrevista, y es la hora que el SCA va a decidir sobre el outcome, sobre el resultado de su aplicación, que sea una acreditación de nivel A o B, una alteración de su estatus, que puede ser un abajo para el nivel B, una decisión que la institución no es ya una INDH, o también puede ser empezar una special review, un examen especial de su situación, de la situación de la INDH, o una suspensión. Después, la INDH recibirá por escrito el relatorio, el informe público del SCA, después de un plazo de 28 días,
y así con un correo también. Y así es el final del proceso de acreditación. Muchas gracias para su atención. Yes. Yeah. So thank you very much, Jan. I think that was really also to address the key steps of the process until the result or until the outcome of the examination of the review. With that, I would now like to hand over the floor to Heidi. Heidi is going to speak in Spanish. So, yeah, thank you very much. Over to you, Heidi. Thank you, Cynthia. Muchas gracias a todos. Denme un momentito, por favor, para poner la presentación. Vamos a ver. Okay. ¿La pueden ver? Aún no, Heidi. ¿Todavía no? Ok. Vamos a ver. Ahora sí. Ya, listo. Hoy sí la pueden ver. Ok. Exacto. Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Solo quiero... Ok, yo les voy a hablar sobre, bueno, primero quiero darle los buenos días a todos y agradecerles, ¿verdad?, por el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros su mañana y nuestra tarde. Yo les voy a hablar sobre el cumplimiento o la evaluación del cumplimiento de los principios de París por parte de las instituciones nacionales de derechos humanos. Quiero iniciar la presentación mencionando que la evaluación sobre el cumplimiento de los principios de París por parte de las instituciones nacionales que hace el Subcomité de Acreditaciones se hace con respecto a, primero, a la legislación, ¿verdad? Se evalúa la legislación de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero también la normativa de trabajo que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos. También se evalúa la práctica, ¿verdad? Esto significa una evaluación de las actividades que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos para ver si éstas están apegadas a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. Para hacerlo, el Subcomité de Acreditaciones se apoya de herramientas que han sido creadas específicamente para hacer las evaluaciones. La principal de estas herramientas son los Principios de París, ¿verdad? Que son los estándares que rigen la independencia, la jurisdicción, el mandato y composición de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y estos Principios de París contienen los requisitos mínimos pero esenciales para el establecimiento y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos. Los requisitos esenciales que mencionan los Principios de París son la independencia, el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos en un texto constitucional y o en un texto legal, recursos financieros adecuados, accesibilidad, mandato amplio, pluralismo y cooperación con instancias nacionales e internacionales.
Voy a hacer una pausa porque me dicen que no se ve la presentación completa y quiero ponerlo, vamos a ver. No sé por qué razón no la puedo poner. Podemos verla bien, Sí. Jaime, no te preocupes, sí. Ok, Sí. ok. Entonces sigo. ¿Verdad? Otra herramienta esencial para llevar a cabo la evaluación son las observaciones generales, las cuales han sido desarrolladas por el Subcomité de Acreditaciones con los siguientes objetivos. Primero, para tener una mayor claridad sobre los principios de París y la manera en cómo aplicarlos para decidir el resultado de la evaluación, ¿verdad? Esto es el tipo de acreditación o si se acredita, ¿verdad? La reacreditación, si se inicia una revisión especial, ¿verdad? La decisión que tome el subcomité de acreditaciones. También otro objetivo de las observaciones generales es apoyar a las instituciones nacionales a desarrollar sus propias prácticas y procedimientos que estén en línea con los principios de París. Y el tercer objetivo es de facilitar el trabajo que realizan las instituciones nacionales de derechos humanos con sus gobiernos nacionales para abordar cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los principios de París. En esta lámina pueden ver las 20 observaciones generales que existen, ¿verdad? 11 de estas observaciones generales se refiere a requisitos esenciales, ¿verdad? Como el establecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, que tengan un mandato amplio para proteger y promover derechos humanos, que tengan un mandato para alentar la ratificación o accesión de instrumentos internacionales de derechos humanos, que la institución nacional tenga también mandato de interactuar con el sistema internacional y regional de derechos humanos, que cooperen con otras instancias de derechos humanos, que emitan recomendaciones, ¿verdad?, a las autoridades, que haya garantía de pluralismo en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en sus miembros y en su personal, que haya un proceso de selección y nombramiento del órgano rector de la institución claro, transparente, que sobre la representaciones políticas dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Ya que se establece que solamente pueden tener participación de consejos, ¿verdad? O de dar, sí, consejos, pero no tomar decisiones dentro de la institución. También la emisión de informes anuales, ¿verdad? Las otras 9 observaciones generales se refieren a prácticas que promueven el cumplimiento de los principios de París, ¿verdad? Como la garantía de seguridad en el cargo para los miembros del órgano rector o decisorio de la institución, que los miembros estén a tiempo completo dentro de la institución, que haya protección frente a responsabilidad penal y civil por las acciones o decisiones oficiales adoptadas de buena fe, y la contratación y retención del personal también esté definida, la manera en que se hace, que la Institución Nacional de Derechos Humanos durante una situación de golpe de Estado o estado de emergencia, cuál va a ser su rol o cómo actúa. También las limitaciones de la facultad de la Institución Nacional por motivos de seguridad nacional, las reglamentaciones administrativas de la Institución Nacional, la evaluación de la Institución Nacional como mecanismo nacional de prevención de la tortura para los estados que han ratificado el protocolo facultativo contra la tortura, y también como mecanismos nacionales de vigilancia de otras convenciones, como de las personas con discapacidad, por ejemplo, así como también la competencia cuasi judicial de las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces, estas 20 observaciones generales, cada una de ellas están relacionadas con los principios de París. Ahora, como lo mencionó hace un momento Jan, ¿verdad? El artículo 10 del Estatuto de la GANHRI
establece o menciona cuáles son la información o documentación que las instituciones nacionales deben de enviar en acompañamiento a su solicitud de acreditación, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver como la copia de la legislación u otro instrumento en virtud del cual fue creada la institución nacional, un esquema de la estructura organizacional u organigrama, una copia del informe de labores y fundamentalmente la declaración de conformidad con los principios de París, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver que he puesto una imagen de la declaración de conformidad, que estoy segura que alguno de ustedes o varios de ustedes les puede resultar familiar. Y pueden ver que en cada uno de estos apartados que se muestra en la foto se hace mención tanto de los principios de París como de las observaciones generales, ¿verdad? Que son, como repito, y permítanme hacer hincapié en esto, que son las herramientas esenciales en que se basa la evaluación realizada por el Subcomité de Acreditaciones, ¿verdad? Aparte de esta declaración de conformidad, que es como la fuente de información base que tienen los miembros, de donde se obtiene la información que van a analizar los miembros del subcomité de acreditaciones, hay también otras fuentes de información, como la información de terceras partes, que esta es información que no es pública, ¿verdad? Se refiere a contribuciones que son enviadas al subcomité de acreditaciones procedente de terceras partes como organizaciones de la sociedad civil o personas particulares. Este tipo de información debe ser enviada con al menos 4 meses antes de que se lleve a cabo la sesión de acreditación de la institución nacional de la cual se está enviando información. Así, por ejemplo, para la primera sesión a celebrarse en marzo o abril de un año en específico, las organizaciones de la sociedad civil interesadas en mandar información tienen que haber mandado o la tienen que haber mandado en octubre, el 1 de octubre del año anterior, ¿verdad? Así para las instituciones nacionales que van a ser revisadas en la segunda sesión de un año, las organizaciones de la sociedad civil tendrían que haber enviado su información o su informe el 1 de junio de ese mismo año, ¿verdad? Otro aspecto importante de mencionar es que dado que esta información no está disponible públicamente, la información que envían las organizaciones de la sociedad civil, esta información debe ser compartida con la Institución Nacional de Derechos Humanos para que ésta pueda hacer sus observaciones y pueda contestar de los aspectos que se señalan en esa información, ¿verdad? También hay otro tipo de información que es de acceso público, que por ser de acceso público está previsto que las instituciones nacionales evaluadas tengan ya conocimiento de ella. Y esto se refiere a las observaciones y recomendaciones procedentes del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo EPU, órganos de tratado y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, y también las observaciones y recomendaciones de mecanismos regionales de derechos humanos, que en el caso del continente americano es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al respecto, yo les traigo 2 ejemplos de cómo el subcomité de acreditaciones ha utilizado en sus reportes lo que estos mecanismos han dicho con respecto a las instituciones nacionales de derechos humanos. El primero se refiere a una observación que hiciera un mecanismo universal de derechos humanos. Les voy a leer una parte. El Subcomité de Acreditaciones en 2017 hizo referencia a la preocupación expresada por el Comité de los Trabajadores Migratorios por la independencia y la efectividad de una institución nacional de derechos humanos. Vamos a obviar cuál. Al momento de realizar la evaluación de esa misma institución en el 2019, el Subcomité de Acreditaciones reconoció que la institución nacional en cuestión respondió a la observación hecha,
pero que la respuesta que había brindado era insuficiente porque no abordaba la sustancia de las preocupaciones formuladas por el Comité sobre los Trabajadores Migratorios en cuanto a la efectividad y a la independencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? En ese caso, el Subcomité de Acreditaciones se apoyó de esa información o de esa observación y recomendación hecha por el Comité de Trabajadores Migratorios para evaluar el cumplimiento de esa Institución Nacional de Derechos Humanos de los Principios de París. El otro ejemplo es sobre una observación hecha por el sistema interamericano. En este caso, la Comisión Interamericana expresó su preocupación por el proceso de destitución de un defensor. El subcomité no pudo determinar si la destitución, con la información que había proporcionado la institución nacional, no se pudo determinar si la destitución se había realizado de conformidad con la ley habilitante de esa institución y si se habían respetado las garantías procesales, por lo que consideró que representaba una situación preocupante sobre la independencia del defensor y su cumplimiento con los principios de París, ¿verdad? Entonces, en estos dos casos son requisitos esenciales los que han señalado tanto el Comité de Trabajadores Migratorios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Requisitos esenciales de cumplimiento de los principios de París que estas instituciones no dieron cumplimiento y fue uno de los aspectos evaluados y que dieron motivo para que estas instituciones probablemente fueran degradadas a categoría D, ¿verdad? Ya para finalizar esta presentación, quiero mencionar que hay también otras fuentes de información que pueden ser utilizadas por el subcomité y que también son de acceso público, ¿verdad? Y estas son los comunicados de prensa, información publicada en redes sociales de fuentes confiables, claro, y documentos o información que ha sido publicada por las mismas instituciones nacionales de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esto es todo por mi parte. Quiero agradecerles por su atención. Si tienen alguna pregunta o quieren que se aclare algún aspecto, por favor, escríbanos en el espacio de preguntas y respuestas para que podamos abordarlas al final de la sesión. También quiero instar a que si tienen alguna experiencia sobre el proceso de acreditación que ustedes ya hayan tenido y que quieran compartir entre todos como buenas prácticas, pues también va a ser bienvenido, ¿verdad? Y regreso el espacio a Cintia para la cuarta parte de este webinario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Heidi. Quería decir que tomo nota de todas las preguntas y vamos a responder al final de las presentaciones, ¿no? Yeah, so sorry for that. I'm going to go back. Yeah, I'm going to go back to English and just walk you through the last presentation, which actually will focus really on the results or on the outcome, no? An NHRI starts the accreditation process, has submitted documentation, has gone through the interview, so what next? Yeah, it can be an accreditation, it can be reaccreditation. What will happen at the end of this process? So just a minute. Allow. Please tell me if you could see my screen and my presentation. Yes, we can. Yes, okay. Yeah, thank you very much. So, outcome of the GANHRI accreditation process. So, the first outcome, I would say, or the first result, is a report that contains recommendations formulated by the members to the NHRI.
So this report is drafted by the Secretariat, by our section, based on decisions of the Subcommittee on Accreditation members, based on decisions of the 4 members, and oftentimes too based on advice from the observers from the regional network. This report is made public. It is put on the website of OHHR, but also of GANHRI after 28 days. And the report is endorsed by the Bureau of GANHRI. As you know, the Bureau of GANHRI has 16 members, 4 members from each regional network. So what will happen is the NHRI, the national institution, will receive a letter with the specific part of the report that concerns the NHRI. So the report, first of all, heading of the report will start by saying, yes, what is the recommendation? So recommendations is about the status. Is it an A status institution, fully compliant with the Paris Principles, or is it a B status institution? I think that we've mentioned also that it's possible that the Subcommittee on Accreditation deem that the institution that has come before it is not a national human rights institution. That also can happen. It has happened in the past. And then it is also possible to downgrade the status of an institution. The institution can be an A status institution, and then maybe the Subcommittee on Accreditation will assess that this institution is no longer compliant with the Paris Principles. And please remember, as we said, the assessment is both in law, with regard to the law, to the legal framework, but more importantly, the assessment is with regard to in practice, with regard to the actual exercise of the mandate by this institution. Does this institution enjoy credibility? Does this institution have exercise its mandate with independence? Is this institution really active when there are flagrant human rights violations at national level? And since March, since the new amendment to the GANHRI Statute of 2023, it is also within the prerogatives of the Subcommittee on Accreditation to remove or to suspend the status, the statute of a national human rights institution. And then, as I have mentioned, the statute's recommendations is a recommendations that is shared to the NHRI, but also shared with the Bureau of GANHRI. But where the Subcommittee on Accreditation really has full power, if I may say so, is with regard to initiation of a special review or deferral of the application of a national human rights institution. Meaning that if today the Subcommittee on Accreditation decides that it will conduct a special review, meaning it will open the accreditation status of an NHRI because of worrying information about this NHRI, this decision cannot be challenged, cannot be object of a contestation, no, from an NHRI. And the same for the deferral, meaning that a national human rights institution is examined, but then the Subcommittee on Accreditation might assess that it doesn't have before it enough sufficient information to actually conduct a full review of the application. So then the subcommittee decides to defer for 1 session, 2 sessions, the final decision about the accreditation status of an NHRI. So for those 2, special review and deferral, this is really within the full prerogative of the Subcommittee on Accreditation, and as I said, cannot be subject
to a challenge by the national human rights institution. So we talk a lot about recommendations. And I think the most important one is when a national human rights institution is under review, it can be a first accreditation, it can be a reaccreditation. The most important line is the first line of the report, which says the Subcommittee on Accreditation recommends to reaccredit or to accredit the national human rights institution with A status or with B status. So I think that is very important. And then the report will contain the rationale of that status. And I also would like to reassure you that the subcommittee, the observers, the secretariat, we really go through all the documentation provided. We really go through all information relating to the exercise of the mandate of the NHRI in building, in drafting the recommendations. So there will be recommendations. Some of the recommendations, though, are, even if they are addressed to the National Human Rights Institution, it is also meant to become an advocacy tool for the National Human Rights Institution vis-a-vis the government or vis-a-vis parliament at national level. Because, as you know, normally no institution can self-allocate, funding raised to itself, no? I mean, budget has to come from somewhere. But by the fact that the Subcommittee on Accreditation recommends that the NHRI needs adequate funding, needs a funding financial autonomy, then this could be used for, this can be used by the National Human Rights Institution as strong advocacy tool at national level. This also will be used by the international human rights mechanism, in particular by the treaty bodies. Us as a section, we advocate for the inclusion of these recommendations with regard to NHRIs into the recommendations, into the what we call the concluding observations of each committees that examined our respective countries. Yeah. So it's also important to take into account that in the report, there are some, let's say, nuances. If the subcommittee notes when it formulates the report, the subcommittee said, we note, then these are issues that could be improved, but this will not necessarily have an impact on the A status of an NHRI. However, if the Subcommittee on Accreditation notes with concern, then usually by identifying the word concern, the subcommittee really sends the message that, yeah, there is a question, there is an issue about the compliance of these national human rights institutions with the Paris principles. So I think it's also important to really see how each specific, your respective part of the report is drafted in. Yeah. So as I said, very important, the first line, recommendation, what is the accreditation status? And then, as you see here, we have an A status national human rights institution that came for the first time to be accredited. And there are recommendations on adequate funding, and there are also additional recommendations, but those recommendations are recommendations to actually strengthen a closer compliance with the Paris principles. But those are not worrying recommendations per se. Yeah. So I think we've addressed it already, but then once the report is adopted by the Subcommittee on Accreditation, the subcommittee meets for 1 week in Geneva. The report is adopted on the last day of the session. We finalize the report, just formatting, editing on the next few days, Monday and Tuesday. And on Wednesday, normally after each session,
the NHRI is officially notified of the result. And then the recommendations are deemed accepted by the GANHRI Bureau unless successfully challenged by the applicant NHRI. So remember, at the beginning of our session today, I mentioned that yes, this is a peer review, and by the fact that it is a peer review, there is also a room for challenge, no? And we are all working in the human rights sector. We do believe in due process, so there is a challenge procedure. But this challenge procedure is only about the accreditation status. It's not necessarily about the other recommendations in the report. So if I may say so, the challenge procedures will be about that institution be reaccredited with A status, but there is normally no room to, to again challenge the fact that you have adequate funding or not. Yeah. So it's about the accreditation status. So this challenge procedure, the NHRI has 28 days from the time it has been notified of the result to challenge the status recommendation of the SCA. And when that challenge process starts, then all the documentations regarding this, the file of this NHRI is shared with the Bureau. So number one here on the screen, the NHRI challenged the status recommendation by sending a letter to GANHRI, to the Subcommittee on Accreditation through the Secretariat, through our section. And then within 20 days from the time the NHRI has challenged, one Bureau member, one of the 16 Bureau members has to support this challenge of the NHRI. And if there is one support that has been notified, then the NHRI again has to secure 4 other support from members. So from Bureau members, yeah. So 4 GANHRI Bureau members from at least 2 regions, from 2 out of the 4 regions of GANHRI. And then the SCA recommendation is then, I mean, if the support is received, then the support are also shared with GANHRI Bureau, and the GANHRI Bureau will then either receive a challenge and endorse it, and will ask the Subcommittee on Accreditation to review the recommendation of status, or the GANHRI Bureau might decide to actually accept the assessment of the Subcommittee on Accreditation. So I think just to let you know that in the last 5 years, I think we've received 2 challenges. I mean, those challenges actually were regarding downgrade, status downgrade. Usually it was about A status NHRI that has been downgraded to B status NHRI. So we received 2 challenges for Africa. One in 2021 from the Americas, one in 2020, and then another one in 2018. Asia Pacific, 1 in 2023, 2 in 2022, 1 in 21, 1 in 2020. And for Europe, only 1 in 2022 and 1 in 2018. So I think obviously those are figures. There are different ways to construe, to interpret these figures, but this also means that I think that there is also really a recognition of the responsibility that are entrusted with the members, with the subcommittee members, and that the members are very cautious when they come to the recommendation of a status for a specific NHRI. So yes, I know we say that this is the end of the accreditation process. I mean, technically, it's the end of the technical process, if I may say so. But
Once the report is made public, the report is endorsed by the GANHRI Bureau, then the 5-year cycle for reaccreditation starts. So technically, an institution that has been accredited with A status enjoys this A status for 5 years. As I said, technically. But then, as you know, there is also the possibility to again conduct a special review if there are worrying information that the subcommittee receives regarding the exercise of the mandate by this institution. So that information can be information from NGOs, can be publicly available information through radio, media, newspaper. It can be also through international human rights mechanism, through, I don't know, a special rapporteur, or through the universal periodic review. So this is, let's say, best case scenario is 5 years. Less best case scenario is it might, yeah, it's always possible to have a special review. Yes. But then I think that within these 5 years, it is also important to note that for the next review, there will be, the subcommittee on accreditation will look at how the NHRI has implemented the recommendations that have been addressed to it by the subcommittee on accreditation. And there, I would say that us as stakeholders, we stand ready, be it, and I'm sure our colleagues from LARED, from RINDHCA, from GANHRI, but also the United Nations as a whole, and the Office of the High Commissioners, we also stand ready to accompany national human rights institutions in the implementation of the recommendations. Because I think at the end of the day, and I would like to, let's say, conclude the presentation with that. At the end of the day, let us not forget that this work that we are doing in strengthening institutions is about strengthening the accountability mechanism within our respective country, and also ensuring that human rights is really monitored for the most vulnerable one, in every country. So I think I will stop there, and we'll then I think we could start maybe and start receiving the questions and responding to the questions, if you allow me. Thank you. Muchas gracias, Cintia. Tenemos muchas preguntas, afortunadamente, muy interesantes todas. Tenemos espacio para poder abarcar el mayor número que podamos, también con el compromiso que, si de ser necesario, organizaríamos alguna otra sesión en breve para poder seguir dando continuidad a esta más que interesante sesión. Doy un espacio solo para que nuestros colegas puedan dar cuenta de las preguntas que tenemos de momento, y aprovecho el espacio para agradecer muy puntualmente que nos está acompañando el defensor del pueblo de Paraguay, el señor Rafael Ávila. También nos acompaña el defensor del pueblo de Panamá, el señor Eduardo Leblanc, y la procuradora para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, la señora Raquel Caballero. Este ejercicio es de tal importancia, de tal valía, que estos tres defensores del pueblo nos están acompañando personalmente para asistir y de primera mano obtener la información de este proceso. Así que quería agradecerlo por la importancia de su presencia, y cuando nuestros colegas de la Oficina del Alto Comisionado estén listos para iniciar las respuestas, les damos el espacio. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. I would also really recognize indeed the presence and the participation of our distinguished head of institutions, Procuradora
defensores from institutions in the Américas. I think I guess we will try to complement each other when replying to the questions. So the first one is from Panama. Panama would like to talk about reaccreditation. They mentioned that, yes, they've been downgraded for, let's say, due to, for the previous administration, if I may say so. Yeah. So with regard to reaccreditation, if a national human rights institution is a B status institution, this institution has received a set or a group of recommendations. So I think what I would say is we could already start by having a bilateral, a discussion with the network, with RINDHCA, with OHCHR, for us to understand where does this institution stand in terms of implementation of the recommendations. Because I think it is important to note that if you, as a national human rights institution, you feel that you are ready, that your situation has improved, you can express interest in coming back for reaccreditation. Yeah. So I think that is there. However, the nuance that I would like to suggest is, for us, we are here to advise you on the best time to come. Yeah. And we are here also to advise you on readiness, if I may say so. So I think this could be a step. It's a step that we are suggesting. But again, as I said, in terms of procedure, the NHRI, if the NHRI thinks that it is ready to come, then it can write to the Secretariat. Yeah. The second one is, ¿cuál es la mejor forma de presentar? Okay, los avances. Okay. Yes. Okay. So, yeah. Sorry. Yes, I think it's, yeah. There was a question about how to actually demonstrate or how to show the implementation of the previous recommendation when you come for reaccreditation. So I would say that the first tool that you have is the statement of compliance, la declaración de conformidad. As you know, statement of compliance have different paragraphs. So if you have received a recommendation on selection and appointment, this is where you can say, we have received this recommendation, there was an amendment to the law. Or if there was an amendment to the law, you can also say, in practice now, the selection and appointment include participation of civil society organization. It includes more transparency, more vacancy. So this is really the statement of compliance, according to its name, is your self-evaluation. But please, when you self-evaluate yourself, it will really help our work, our analysis work, to have facts, to have concrete information that can be, let's say, verified. So I would say this is the best platform, and it's really there. I think the third question was about the documentation and about the documentation and about the main aspects to be taken into account. The documentation, I think that, yeah, we could resend, and please also, we will send you the presentation. We will send the presentation. The documentation is, let's say, the minimum documentation is in the GANHRI statute. So that is the law, or the constitution, that is the organogram, that is the most recent annual report, that is the budget, and that is the statement of compliance. But obviously, it is important also for us to receive other information, if you think that you could share them. So that could be thematic report. That could be
press releases. That could be example of memorandum of understanding with civil society organization, you know. So all of these, let's say, could then give us an idea of the scope of your work at national level. Okay, and then I have a fourth question here with regards to the value or to the weight of the recommendation on selection, appointment process, dismissal, and functional immunity. Yeah. So, as you know, I think we said that the main tool that the NHRI is going to be assessed against is the Paris Principles. And selection and appointment is one of the essential requirements of the Paris Principles. So this will continue to be scrutinized, will continue to be, let's say, really object of recommendation. When you have the appointments, so selection and appointment, you will have the corollary, no? The corollary is dismissal, because sometimes we tend to forget that, you know, we tend to focus only on the selection and appointment, and yet we know that in order to provide the defensor or the, you know, chief commissioner with a minimum of security in the discharge of its mandate, the subcommittee really always recommend protection, some form of due process in terms of security of tenure, security of the mandate, so that and unfortunately, I mean, I've been working for this section now for the last 11 years. Unfortunately, it is very easy for sometimes even Parliament to say that, you know, NHRI has published a report that is against, you know, national security, and then there is dismissal. Just last year, we had three ombudsmen that have been dismissed like that. They were dismissed because they presented their report, and in the report there were some, you know, human rights violations that maybe, yeah, were not accepted by all. And so this is why I think it's really also to give a minimum protection. It's really small protection, small level, I would say. And as you know, NHRIs, head of institutions, also are oftentimes subject to reprisals. Yeah. So these reprisals can be indirect reprisal. It can be budget. You know, can be just like for the following year, your budget is not going to be dispersed. So it's to I think provide as much as possible some provision, some sort of protection for the incumbent, for the person that is actually discharging the function. Okay, and then I think I have a fifth question, again also related to Panama. What I would say is, you remember when we talked about the presentation, we also mentioned that sometimes the recommendations are not, the implementation of the recommendations lay with the state. It doesn't necessarily lay with either the minister or the or parliament. It's not necessarily within the only hands of the NHRI. So what I would say is, yes, in terms of selection and appointment, that will continue to be a key part of the assessment. That will continue to be monitored across the globe. It can be in the Americas, but we do the same in Europe. We do the same in Asia Pacific, in Africa. And yes, if the selection and appointment is not conducted according to the law, then, you know, the subcommittee will make its recommendation in this regard. Okay, so I have here
¿Tienen alguna recomendación o buena práctica para informar avances, mejora? Okay. Just going to, yeah, sorry. Voila. Okay. So when the public report, the report is made public. The report of the Subcommittee on Accreditation is made public. What we could also commit to, and here I hope that this is something that you could consider is as institutions that are here to support NHRI, we can also try to develop a kind of roadmap on the implementation of the recommendations. Yeah, this is something that we've done in some countries when OHHR has a country office that has funding to also accompany that. We can also do that with the regional network that knows your region, that knows the country. This is something that we can, because part of the recommendations about advocacy, some of the recommendation is more technical. Like, for instance, if we say, yes, we would like the National Human Rights Institution to strengthen its complaint handling process. If that is the case, then that means that we really need to come up with technical support, identifying with you on where to strengthen a specific aspect of your mandate. It can also be, we encourage your National Human Rights Institution to work more on, and just for instance, on migration issues, for instance, and that is something that we could also try to see together, because as more and more now, for the last 5 years, the subcommittee also would like to see proof of efforts in terms of implementation of the recommendation. You know, it's not necessarily, I would say, obligation of results, but it's obligation of means. No, you have to demonstrate that you've tried, that you've tried to address the report. Yeah. I see a question with regards to profundizar sobre las preguntas que se realizan en la entrevista. Okay, so since 2023, since the 2 sessions of 2023, we've introduced this sharing of the questions with the National Human Rights Institution. I would say that the first clues or the first indication that you will see is through the summary. When you receive the summary, and I do really, let's say, I do apologize for that, because for the time being, the summary is only shared in English, yeah, with the institutions. And maybe sometimes this is also an extra resources, an extra, let's say, expertise that needed. But so in the summary, you will see that we will already point out where we think there is an issue. So you have the possibility. You know already then where would be the questions. If you think that the questions that the issues that we've identified, that there are actually other information or other legal framework that address that, then direct us to that. You know, say, let's say, if we're talking about functional immunity, you can say, you know, yes, it is not explicit in our legal framework, but as you know, I am covered by the functional immunity of senior official of the government, according to a specific another law. So this is something also that you could, let's say, provide us with elements, with factual evidence. So the summary will identify some issues. But then in addition to that, we will also send you the list of questions, a draft list of questions, 48 hours before your interviews, yeah, before the interviews. And there might be very few additional questions,
more than one than two, but those questions would be questions that normally you have the answers for. So it's either a question about your legal framework, it's either a question about human rights violation in your country and what were your actions with that regard. It's either information that we've received from NGOs, civil society organizations, but as has been mentioned before, the subcommittee does not take into consideration information from civil society organizations if the civil society organizations do not accept to share this information with the NHRI. Yeah. So normally there is no, I would say there's no hidden question per se. And again, as I said, it's a peer review. So it's one of your peers that will ask you the questions. I think it's also important to remind that at the end of the day, the recommendations that you will receive will also help you negotiate at national level. Yeah, we've seen that recently with the National Human Rights Institution of Australia, for instance. They were deferred because there was a particular issue with regard to their selection and appointment and with regard to the membership of the institution. So they were deferred. This is one of the first institutions that has received A status 25 years ago, but still. But because they received this deferral, then at national level, for some reason, the government took this seriously. So the amendment has been adopted, has been, in order to strengthen the institution. They've received additional funding in the course of 8 months. So I think there is also this, let's say, this constructive interpretation of the recommendation. It is meant to support, once again, the human rights protection architecture at country level. Yes, I see a question with regard to the deadline for submission of reports by a civil society organization. Okay, just please, sorry. I'm just translating it just to make sure that I got the full grasp. Okay, yes, so the civil society organizations, first of all, I think we can give you also the sources. Huh? Civil society organization can submit information about the performance of an NHRI. It can be a civil society organization that is based in the country. It can be outside the country. So that also is something that I think has to be taken into account. But again, as I said, do not forget that for this information to be taken into account, we ask the civil society organization for their consent to share the information with the NHRI for prior response. So the deadline has already passed for civil society organization. It has been for 1st of October for this 1st October 2023 for 2024. So I think, yeah, I'm not sure, I don't remember if we've received on Paraguay, but yeah, I think, yeah, there are deadlines that are set. We are now trying to advocate for the deadline for civil society organizations to be a bit longer in order to also, give a transparent, let's say, perception of the process. Yeah. Yes, so there is a question on los avances, mejoras posteriores a la remisión de la declaración de conformidad. Yes, yeah. I would say that when you have a deadline for submission of the first documentation, and that is important
to comply with that deadline. But if you think that in between that deadline and let's say the time of the interview, if there is a major change or a major report that has been let's say issued, you can also inform us. So that could be sent to us. The same thing, you will receive the summary. If in the summary, I take an example. In the summary, we can say that, you know, currently there is the new position, or the defensor, the new defensor is being elected. So if when you submit the document in October 2023, the process has started, but then you will receive the summary end of February 2024, there you can give us an update in the summary saying, you know, he has been appointed, or we had 23 vacant positions in our staff. Now we've recruited 10 more people. Feel free to update us with that, you know, when you reply to the summary. Yeah. ¿Están definidas las fechas para la entrevista? Not yet. For the time being, we know that the interviews for this session, for the first session of 2024, we know that it will be during the in-person session. So meaning that it will be during the week of 29th of March to 29th of April 2024 to 3rd of May 2024. Myself and my colleague of the Secretariat of the Subcommittee on Accreditation, we will write to each one of you to actually confirm, ask for confirmation on who is going to be participating in the interview from your side, and to also confirm the date and hour. I think it's also important to note that when you respond to the interview from the other side, it doesn't have to be one person. It can be a team. Yeah, I think that's important. At the end of the day, the status is for an institution, for the full institution. You can have as many, let's say, respondents from your side as you feel, as you deem necessary. Yeah. Yes, Heidi, I see your hand. Yes. Yo quiero hacer una pregunta también. Esta pregunta que hace uno de los participantes, ¿tienen alguna recomendación o buena práctica para informar avances, mejoras posteriores a la remisión oficial del informe? Quiero saber si se refiere a el informe final que emite el subcomité después de la evaluación, ¿verdad? Si es así, no es necesario que las instituciones nacionales envíen informe entre proceso de acreditación y proceso de reacreditación. Por ejemplo, si una institución nacional fue evaluada en octubre del año 2023 y tiene o se le otorgó categoría A, la próxima revisión es hasta dentro de 5 años. No es necesario de que envíen informes de avances sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas en octubre del 2023. Lo que tienen que hacer es ir recopilando toda esta información sobre cómo han ido superando o mejorando o trabajando en estas recomendaciones para informar de ello en la declaración de conformidad que presenten en 5 años que les toque la nueva reacreditación, ¿verdad? No es necesario que presenten informes entre ese periodo, ¿verdad? No es necesario. Entonces quisiera saber si a eso se refieren y si fue contestada la pregunta o si necesitan más aclaración o si se referían a otra cuestión. Gracias. Muchas gracias, querida Cintia. Heidi, sé que tenemos algunos minutos más por si llegara alguna otra pregunta o a la aclaración que nos pide Heidi.
Mientras tanto, quiero recordarles a todas y a todos ustedes que desde el año pasado la Secretaría Técnica de la RINDHCA ha estado participando activamente con el Subcomité de Acreditaciones. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y para que sirve es para poder ayudar y apoyar a ustedes de la mejor manera este proceso. El año pasado lo hicimos muy de cerca en el caso de la INDH de Guatemala y de Argentina. Para este próximo periodo hemos estado en comunicación constante, intercambiando de manera permanente con las instituciones de Paraguay, de Bolivia, de Costa Rica y de la República Dominicana. Estaremos haciéndolo también para el siguiente periodo, donde tenemos a la Institución Nacional de Haití, pero es muy enriquecedor y también parte de los trabajos que se estarán realizando desde esta Secretaría será el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que emite el comité. Cada vez que una institución nacional realice esfuerzos para el cumplimiento de estas recomendaciones, lo que está haciendo es fortalecer aún más a su institución. Si bien en 5 años más tendrán esta revisión, si no se atraviesa en el camino alguna revisión especial, digamos, lo que estarán haciendo es fortalecer aún más a su institución. Por eso es muy importante que una vez que se reciban estas recomendaciones, podamos marcar una hoja de ruta para ir también apoyando el cumplimiento de estas recomendaciones. Así es como ya empezamos a hacerlo en el caso de Guatemala, el caso de Argentina, y esperamos así hacerlos con los demás. Estoy dando un poco de tiempo por si hay alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Y si no, pues para devolver el micrófono a nuestros queridos compañeros del Subcomité de Acreditaciones para algún comentario final antes de que cerremos esta sesión. Así que ustedes nos indican. Muchísimas gracias. Yes, yeah, thank you very much indeed. We are very grateful for your presence today. Before closing, I think I just would like to remind that, as Consuelo mentioned, we are all available for further support and advice, be it on the process, but be it also on the overall work of a national institution for the strengthening of the accountability mechanism in our respective countries. Before closing, I would also like to take this opportunity. We have a huge number of participants, including high-level participants, distinguished representatives from NHRIs. I would like to call for expression of interest from institutions, A-status institutions from the Americas for our fellowship program for A-status institution. We would like to host more and more fellows from the Americas and the Caribbeans. Fellows are staff of A-status NHRI institution staying with us here at OHHR, and they contribute a lot to the work of the Subcommittee on Accreditation. And we also hope that they gain experience in the work of the United Nations as a whole. We have one of our fellow here, Heidi, from the Procuraduría del Salvador. And please write to us. You have our email address, you have my email address. It is also on our webpage. Yes, and if you allow me, permítanme tomar prestado el español para unas poquitas palabras. Yeah. Y me gustaría agradecerles por unirse a nosotros en esta plataforma hoy. Y espero que tengamos la oportunidad de continuar nuestra colaboración. Muchísimas gracias. Al contrario, querida Cintia, Jan,
Heidi, los agradecidos somos nosotros. Para nosotros es fundamental proveer de todas las herramientas necesarias a las instituciones nacionales de las Américas y del Caribe para fortalecer sus capacidades técnicas. Y este webinar del día de hoy es tal vez el más importante de todos que tendremos, por supuesto, en el futuro, por la importancia que significa. Así que nuestra gratitud a cada uno de ustedes, nuestra gratitud también a Vladen Stefanov, si se lo pueden hacer llegar, por favor. Hemos tenido un promedio entre 70 y 77 personas asistentes a este webinar, así que estamos muy agradecidos del interés mostrado por las instituciones nacionales y que estén tomando muy en serio este ejercicio. Así que muy seguramente nos estaremos encontrando en otros espacios para seguir ahondando en este tema tan relevante como es el proceso de acreditación. También agradezco a Trascendio que nos hizo favor de estar en la traducción de este evento, a los colegas y compañeros de la Secretaría Técnica de la RINDHCA y por supuesto a nuestra Secretaría General, que a través de un número muy importante de sus funcionarios estuvieron participando en esta sesión. Muchas gracias a todas, a todos, que tengan un buen día y una buena tarde-noche para el resto de ustedes. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Cintia, de verdad, muchas gracias por la Muchísimas excelente gracias, Consuelo. colaboración. Hasta la próxima, ¿no? Estamos listas para... Claro que sí. Podemos hablar después. Sí. Por supuesto, así lo haremos. Gracias y que tengan una buena tarde.